Re a le amogela mo lenaneong la rona la First Issues. Re le lenaneo le le itebagantseng le tsa kgwebo. Gangwe le gape re na le go bua le bagwebi go leka go tlhaloganya se se dirang mogwebi wa popota. Go leka go tlhaloganya gore motho a itshimolele mme ebile a ikgodisetse kgwebo mo dinakong tse. Go tlhokagala gore e be le motho yo ntseng jang, yo akanyang jang. Maitseboeng ano re bua le Boitumelo wa Pitso. Boitumelo o tlholega mo Lobatse mme o simolotse kgwebo ko Kasane. Lorato lo kgwebo le simolotse a le mmotlana. A na le go thusa mmemmagwe go rekisa le go tlhokomela madi a kgwebo ya gagwe ya go rekisa diaparo. A re motsadi yo wa gagwe o na le maitemogelo a kwa godimo ka tsa kgwebo. E tswa mo dithutong a eme ka mophato wa 4. Tsela ya ga Boitumelo ya gore a fitlhelele a na le ya gagwe kgwebo e ne e se motlhofo. Ka nngwe ya dikgwetlho tse ileng a kopana le tsone a sa le mmotlana e ne e le kotsi ya koloi e neng ya diragalela batsadi ba gagwe ya bo ya mo pateletsa gore a tlogele sekolo a ye go oka mmemmagwe. Mme se ga sa tlisa boitlhobogo mo go Boitumelo. Maitseboeng a gompieno re bua le ene e le mme wa mogwebi. Re etsa jaaka re itisa le ene go utlwa gore gata jang gore kgwebo ya isimoletseng malobanyana fela jaana ka 2012 e bo e setse e ngoka kgatlhego mo bathong ba ba tswang ko mafatsheng a mabapi le a tsiditshana tota. Re simolola ka go botsa moeng wa rona gore thuto ya e boneng a sa le mmotlana a thusa mmemmagwe e ne ya mo aga ka tsela e ntseng jang. Boitumelo ke ngwana o sa leng a kopane le kgwebo a santse a le monyenyane thata. Ke tsentse mo dikgotsa kgwebo ke mme ke motsadi o ritegileng thata mo go tsa kgwebo mme ga a tsena sekolo. Gore ke tle ke itse ka tsa kgwebo thata nna rekisa diaparo mo toropong ya Lobatse bogologolo hale a reka stoko ko South Africa. So ne ra ha ya stoko nna be ke sala le tafola ga go ke mo tlhokomeletse. Mme ke gone ka ke neng ka lemoga gore kgwebo e botlhokwa thata. Kana ke dingwaga tsa bo 1988 ke bala standard 3. So ke godile jalo ke rata kgwebo tota. Ke lebelela ke mo kwalela mo dibukeng gore go rekile di t-shirt di le kae go setse di le kae di busitse bokae jalo jalo. Thuto e ne ya tsaya nkisa ko mankaleng mo e leng gore e ne a re ha ke batla go tsena sekolo ko mmadikolo ke be ke itlhophela gone gore ebile ke ira dithuto tsa kgwebo. Mme ne a re ka ngwaga wa 2001 mme le re ba wa ka koloi ba re ntate a ba tlhokagala. Go tlhokagaleng ga gagwe go ne ga nka mathata ka gore mme le ene na go betse a tlhokega gore a nne mo lapeng a tlhokomela a okiwe. Ka jalo be ke tlogela sekolo ke a go moka. Kgobalo ya batsadi ba gagwe e tshwanetse ya bo e ne le tiragalo e botlhoko fela thata. Bogolo jang ka ene ya emisa dithuto tsa mosetsana yo o nang le lerato le le ntsi la thuto le kgwebo. Ha ke tlogetse sekolo ke a go moka ke be ke nna ke tshwara ko Lobatse re go bitsa dikoropo. Ke tshwara dikoropo ke tlhokomela batho dibuka ya ka nne ke direla mme. Ke tlhokometse dibuka tsa borre bangwe ba mašhaena. Mo neng ha ke dira le bone jalo ba ntuela madinyana a rileng ke be ke simolla go save mo go teng go kgobokanya ke itirela letlolenyana. Mme a re ke ntse ke tsweletse jalo ke ira jalo mme ke sa bolelela mme gore ke tlogetse sekolo ka gore ne ke sa batle go mo utlwisa botlhoko. Mme na re mo nakong e ntse tsweletse ke be ke lemoga gore nako ya nong e gorogile ya gore mme a itse gore ga ke tsene sekolo ke a bereka. Na re motshegare yala ke tswa mo ntlo e be ke rakana le pa mme mongwe a rekisa ha tafoleng ya gagwe a le rekisa mabunya le airtime. Ke be ke mo ra ke kopa go bona newspaper e o e tshwereng eo. E be ke lebella mo tebe ke itlhela go na le Kasane advertisitswe gore batho ba ikopele go tsena sekolo ko Botswana Wildlife Training Institute. Ke motho o leng gore ke rata dio tsa tlholego. Ene yang khatla tata ke bona gore mme ke rata course ya advertisitsweng e be ke apply ka lesego be ke pasa interview e be ke biletswa go simolla sekolo.
course ya teng ne e bidiwa professional tour guiding. Re ne ra rutwa ka tsone ka tsa tlholego jalo ra rutwa ka bokaedi ka sekgwa re park interpretation. Ke be ke a go attachwa ko dikara ko qaqare. It's a game farm ko Kgalagadi. Ke nnile ko ka for 3 months mo tanteng go itse di nako mo heteletseng botidi di bono mo tsena go le rapong re robala ra apere di tracksuit me ka nna le kgatlhego ene ya go tswelela ke ntse ke ikegile ka ga go direng dibuka ne re ha manager a seo e be ile gore ha bajana la ba goroga ke nna ke thusang ka kwala di receipt ke collecta madi ke ba sentle me ka bona gore tota ke batla go nna mogwebi ke be ke hetsa attachment ko qaitsare ke boela ko mangwe be ke simola ke batla tiro ka gore kana go nna mogwebi gape o tshwanetse gore o bona le mo go teng experience ka sekgo go a kgatla go bona gore le fa thuto ko mmadikolo e ne ya seka ya kgonagala Boitumelo ona bona tsela ya go bona dikitso le thuto ye nang a e tlhoka a re go kgatlhegela tiro ya gagwe mo a neng e bile a kopanya go bala le go dira go ne ga mmonela tiro e le mookamedi fela fa a fetsa dithuto tsa gagwe ke be ke ya go kopana le company nngwe e ne e na le dikampa ko mo Deltaring e be ke nna ke enrollwa ke le a trainee manager pele ga ke ya ko Deltaring go ne ke na le go lebelela ka metsamao ya batho ke lebelela bone batho ba ba berekang ba e be ke kgatlhiwa ke mmemongwe nna direla mo komponing ya Botswana e be ke mo lebelela nako nngwe ha ke senana ke boela mo toropong ke bala pampiri e be ke bona gore o butse a travel agency e be ke mo ra ke re ke kopa go tla go bereka le wena hela ke ithuta tiro ke berekile le ene dikgwedi di ka nna 3 ke sa amogele ke bereka hela ka lorato la gore tota kgang ke mo go ithuteng tiro le gona go bona bokgoni jwa me jwa go manage business ke ne ka bereka le ene jalo go itlhelela e re ka 2003 a ba mphiri ditiro tsone o ne a na le lesego la go di bona mme Boitumelo o ne a na le phisego ya go itirela ya gagwe kgwebo mo go tsa mesepele e be ke bilediwa interview ko ya Botswana re bine re le 10 ka lesego be go tsa banna hela mo go bone bao ke ne ka tla go reporta mo Kasane very excited cause hantse ke tla ke itumetse ana go ne go na le sengwe ka nna se leng gore ke ne ke ratile mesepele ya difofane thata mo leng gore ne ke kgona go lora go fofana ke lora go fofana mme toro e ne ya ntshala morago dingwaga tse dintsi tota mo leng gore ke ne ka hella ke batla go itse tota ka tsa mesepele ya difofane mo ke neng ka itsenya sekolo ke itsentse sekolo le IATA ke International Air Transport Association body that governs all the airlines in the world. Ke ne ke itsenya ka distance learning but writing exams ko Johannesburg. So ne ra ke le mo diofong e be ke a go kopana le di mentora tsa me ke ba bolela gore me ke iletsa gore ke ipone ke le go jana le jana me le bona bana ba kgatlhega be ke tswelela hela ke tsena sekolo go itlhella ke hetsa ka 2011 ira ke etsa ka 2011 ke be ke simolla ke re me kana tota nna ke batla go nna mogwebi ke be ke simolla ke kwala di business plan ke ntse ke bereka kwala di business plan ke di ba ha re 2012 31 March ke be ke ra Botswana ke ra nna ke tsamaile ke a go hayano Botswana tourism ba ntaba re nyame re bone di proposal tsa gago re bone di business plan tsa gago you know what you want license ke be ke simolla company ya Clario kgwebo ya Boitumelo a feleditseng a e bula e bidiwang Clario e dirang tota
Tlaruo is the trading name, yeah, Institute of Aviation and Tourism Botswana. Lina le le tsile ka toro yone ya me ya go go hai. Ya go ipona ke le mo lefaufau o ho. Tota ke le biditse yana ile gore yaanong ke phutolola diatla ke batla go gola le go heta ke leng teng. Ke batla go dira travel agency ebile ke batla go ruta ba bang ka tsa go fofa le go manager le gone go ipulela dikgwebo. Tlaruo ke company e dirang le tsa mesepele. In general re rekisa ditekete tsa difofane, re rekisa travel insurance, re rekisa car rental. These are services. And then re be re isa batho ko di-operatoreng kore ga o batla go ya ga borone gone gompieno yana o tla ko Tlaruo bore ke kopa go buka flight ke ya ga borone ke tle be ke go bukela o bo duela gone ha wa go ya hela ko airport wa go fly. Gate dikgwetlho tsa botshelo di ama fela fa motho a sena go tlhokafala. Mme wa Pitso a re le fa a sena go bula kgwebo e ya gagwe o ne a kopana le dikgwetlho tsa madi le gore Batswana ga ba tlhaloganye sentle kgwebo e ya gagwe. Dikgwetlho tse di leng teng gompieno ke gore di-airline ka bontsi di emisitse go ha di-travel agent commission mo go rang gore yaanong tota di-business tsa rona consultancy orientated gore ha o tla go nna ke na le madinyana a re a bitsang service fee ke a go chargeang go go direla tiro yone eo. Mme ke nngwe ya dikgwetlho tse e leng gore mo Botswana ga ba ise ba tlhaloganye thata gore tota service ya duelelo mo leng gore o tla ditlhela di-customera di helela di tsamaile di re nna ke a go itirela ko airline straight mme motho ga gongwe a sokola cause wa ba tlogetse motho o itseng sa se dirang le go heta ebile o ka mo ga nako le lorato lwa sa se dirang. And dikgwetlho tse dingwe be nna gore tota re le bomme kana ke le monana re na le dikgwetlho tsa access to fund. So re tle be o batla madi jaaka gone gompieno ana Tlaruo e tlhoka go registera le IATA. To get IATA accreditation we need about 250,000. Ke selo se e leng gore ke bereka bosigo le motshegare ke leka go save ka gore so sa ntlha ke motho o ratang dikoloto ke leka go save gore ke kgone go goroga go gongwe re ke ya go kopa madi go gongwe e be ke tla ke re mme nna ke na le bokana ke tlhoka lo ntlaletsa ka bokana to do a bank guarantee e tlhokiwang ke IATA. Boitumelo o golaganye leng jang le ba lephata la Youth Development Fund? Ke ne ke kopana le ba youth ke ba itlhalosetsa mme ba kgatlhegela lenaneo le ne ke le dirile ka Tlaruo. Ba ne ba nthusa ka madi a kana ka 96,000 a leng gore mo gone ke ne ka reka dilo tse dingwe tse leng gore o nne IATA accredited wa di tlhoka tse leng gore ke di rekile di teng jaanong ke tlhoka 250,000 gape ga godimo ga dilo tse ke di rekileng tseo. IATA is the body that governs all airlines in the world. So go na le mo ka IATA go na le mo go teng BSP, Billing Settlement Plan. Ya ka ke ntse ke rekisa di-ticket yana ke duela di-airline tsatsi le letsatsi. Ha ke le IATA accredited ke a go di duela ka kgwedi kana morago ga beke tse pedi mo go irang gore yaanong madi a kgone go nna mo letloleng la me kana mo letloleng la Tlaruo. Boitumelo a re o ne e tla tlelwe ke toro ya a fofa. Keletso ya gagwe tota ke go bona kgwebo ya gagwe yone e amang kaleng a fe mo dingwageng tse di tlang. Tota ke ne ke ipetse selo sa gore ha ke thana 50 ke a retire ke bona Tlaruo e setse e butse its own training institute like the name says. Ke bona Tlaruo e tla gola ka gore tota dilo tse tsotlhe tse di tswa mo loratong la seo se dirang. Go batla gore o bona le lerato tota la seo se dirang. O na le toro gore toro ya gagwe e sa eme toro ya me ga e eme. Ke sone se ke bonang gore Tlaruo e tla gola. Welcome back as we enter into the final segment of tonight's program.
Over the past few weeks, commercial banking executive Grace Mankanku has done a great job on educating us on the electronic solutions available to the corporate sector. Solutions that can increase the ease and efficiency of performing daily administrative activities for business. Last week, she gave an overview on solutions such as corporate credit cards, automated deposit machines, point-of-sale machines, instant message and email statement services, internet and cell phone banking, as well as mobile banking applications. Today, she goes into detail about solutions such as the business debit card, online banking, as well as the requirements needed to access these resource-saving products. With the business debit card, as I indicated earlier, is that you can pay wherever you are in the world. Therefore, you no longer have to carry foreign currency. You can also even set limits as to how much you can cash on a daily basis, because you're accessing your funds ultimately. Therefore, those are the kind of savings that you get. And also better cash flow management, because you have it on the palm of your hand. You're no longer having to carry these big checkbooks, and you know how expensive paper is. And we're also trying to save the environment, if you think about it. And what we're saying is that's what you get. Those are the benefits that you get with a business debit card. What about online banking for business that you mentioned? I spoke quite extensively on the payment side about being able to pay your salaries, about being able to pay for your utilities, because we have entered into agreements with some of the utility companies, and you're able to just go into the system, press a tab, and be able to pay from some of the utilities that everybody knows that any business would incur on a monthly basis. There's also the issue of collections. Those of our customers that have debit or credit arrangements with their clients, we are able to collect on their behalf. Therefore, all you need to do, obviously, you know your debtors at the end of the day, and you want to collect at the end of the month. All you do is send a file, and you're able to collect from whichever bank. So therefore, we are able to collect across banks. That's one of the great perks that we have with using online banking. So what does one need to enjoy all of this? If you are an entrepreneur, you're running that business on your own, the debit card is an invaluable asset to you. And all we need is just you to open your current account. And if your current account is functional, there are some mandate forms that you would need to complete. But really the bedrock of it is for you to have a current account with FNB. And by then we would have done all those checks and balances. And on the other hand, for online banking, we have some agreements that one would need to complete. But again, really, if you have an account with First National Bank, we can easily facilitate these functionalities, because these channels are linked to a current account. They all are encompassed under our transactional banking value proposition. If you have a transactional account with First National Bank, you've got the opportunity to have a business debit card, which will allow you to make payments cross-border and locally. Secondly, you will be able to make whatever payments to your employees and salary through the online banking platform. So once again, that is part of your day-to-day transactional banking as a business. So these are some of the core transactional banking solutions that we would offer you as a business person when you bank with First National Bank. As an existing customer, would I need to bring my business license? What other documentation would I need? You would not have to bring all those, because we would have them already. However, yes, if you are a new customer, then we would need things like your certificate of incorporation, your share certificates. We would need your constitution as a business, and we would also be looking at whatever other company documents that you would have procured when you started your business. Then there are some bank forms that you would need to complete. We'd also need to vet the directors of the company and shareholders as well. So it's really the usual documentation that you would be required to produce whenever you open an account.
However, we make it seamless. We come to you, we tell you beforehand exactly what you require. If you're happy to have us talk directly to your company secretaries, we have relationships with most of them, and therefore we can do that without you getting out of your office. We can help you run around and do it on your behalf. Good evening. Let's have a look at the capital markets from previous week. The domestic companies index, the DCI, declined 0.13% from previous week, while the foreign companies index, the FCI, declined 0.06% from previous week. The turnover level for the week is 23.2 million pula, an average daily turnover rate of 4.6 million pula, while the total number of shares that traded so far in 2014 is 7.9 million. The domestic companies index, the DCI, is up 5.64% so far in 2014, compared to 16.15% at this point last year, while the foreign companies index, the FCI, declined 0.19% so far in 2014, compared to a decline of 1.19% at this point last year. Take a look at the trading activities. The turnover level so far in 2014 is 1.8 billion pula compared to 1.9 billion pula at this point last year, while the total number of shares that traded so far in 2014 is 487.6 million compared to 595.6 million at this point last year. Take a look at the exchange traded funds. The Beta ETF is up by 2 plus 79 tebe to close the week trading at 41 plus 70 tebe, while the new gold ETF lost 4 plus 20 tebe to close the week trading at 105 pula. The new plat remained constant to close the week trading at 117 plus 20 tebe. That was the stock market roundup for the week. Thanks for watching and enjoy your evening. Until next week and another issue of interest, from me, Nameto Sibina, the team behind First Issues, and our sponsors, First National Bank, we wish you a good night and pleasant viewing.